Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakaripo pano paZimunyozi update uri musi wa17 February 2026 apo patakabata nyaya iri kusimudzwa nemaWar veteran pavasimudza nyaya iyi tiri kuona vavikino chivhayo vabva vapa mauto vakuru vemauto macommanders maland cruisers nemari. Icho chiratidzo chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti vavikino chivhayo vari kuzama kuda kuzviprotecta nenhauwa dzemari kuti warambe wachiluta nyika ino yeZimbabwe. Apa mawo veteran wakwidza nyaya kuconstitutional court wachisungisa waMnangagwa kutoti no zvavari kuita zvekudrafta bumbiro remutemo vari kutotyora kodzero dzevanhu zviya zvekutoti kwanzi president anonga kungovhoterwa kuparliament chete vanhu vasina maruramiro ekuvhota kutyora kodzero dzevanhu. So vavikino chivhayo vari kusarapira mota kuti wange vachizviprotecta iwo pachezvavo, but chetinoziva ndechekutoti coup inotangwa nemamiddle ranks. Aya ndo anotanga coup. Makomanda aya ndezvongoto but coup inotangwa nemamiddle ranks. Zvafana kana ungati matatu uya zvinogara ndakatara panapa angaita 2 hours akabata AK47 roya munhu atozvichembererawo zvake atokwegura. So tine nyaya tinayo pano yasimudzwa nemaWar veteran vari kusimudza nhauwa dzakati one day. Panapa pakanyorwa kunzi Constitution Amendment Bill War Veteran Sue Mnangagwa over unconstitutional power grab. Ndo zvitiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ende zvinhu zviri kutobhoila chaizvo. Tiri kuona panapa pakanyorwa tiri kuona president Nelson Mnangagwa vakadzokera kubva kunyika kuguta reAddis Ababa riri munyika yeEthiopia uko kwaenda kunopinda musangano we AU African Union. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi a group of war veterans filed an application before the Constitutional Court accusing President Emmerson Mnangagwa for violating the constitutions of initiating a proposed amendment that would extend his term in office and transfer the power to elect the president from the public to the parliament of Zimbabwe. And ipapo akatora advantage kutoti zvakangotransferwa chete kutoti vange vachivhoterwa necabinet, because tiri kuona kuti Zanu PF yagara ine 2/3 majority uye vanhu vacho vachabangu 70 vacho vakati vari kusapota 2030 agenda because ndiwo mhuri yeZimbabwe iwewe utori muparliament watonzi hauchaende kumavhoti takuextendera futi dzimwe 2 years unovhotera ani ipapo? Unotongovhotera munhu yekutoti urambe uri kukontinya uchiwana zvaunenge uchiwana, because kana uri MP unoramba uri kontinya uri MP minister. Saka zvagara zviri obvious chibhora chakatopedzwa kudhara chakatorongwa kudhara, but mawo veteran vari kukwidza nyaya iyoyo kumatare edzimhosva vachisungisa president Emmerson Mnangagwa, but nematare edzimhosva kugrebwa kwakaitwa muno mukecapture kwakaitwa nezvigananda kusanganisana naEmmerson Mnangagwa muno muono ere mhuri yeZimbabwe kutoti waMnangagwa vachange vachisungwa nemakotsi aya hakuna zvinhu zvakadaro. So tiri kuona kuti zvana mbuzo fuzhwayo zvezvezve zviri under Zanu PF vanogona itawo chiorganization chavo chiya chekuti lekazulu wati chekutoti no hakuna bumbiro remutemo riri kuchorwa munomu, but chinenge chiri under Zanu PF. So mawo veteran aya havasiri havo under Zanu PF, but tiri kuona kuti nhauwa dzavo idzi dzinogona kuti netsei kumatare edzimhosva. So tiri kuona panapa the 6 applicants Ruben Zulu, Godfrey Gurira, Shorai Nyamangodo, Joseph Chinyangare, Digmo Knowledge Ndia and Joseph Chinguwa. Ndo mawo veteran vari kusimudza nyaya ava vari 6 vaendesa nyaya court are seeking an order declaring the cabinet approval of constitutional amendment bill no 3 no and void the interdicting Mnangagwa from ascending to the draft law. Ndofunga muri kuzoona mhuri yeZimbabwe ndo zvinhu zviri kuitika panapa.
they are representing by constitutional law Love Momaduku. Tiri kuona Love Momaduku akambotaura nenhahwa yacho kutoti no zvinhu hazvifaniri kunge zvichifamba kamufambiro kakafanana neikako. Zvinofanira kufamba zvine referendum mukati. Ino referendum hazvitoite because vaMnangagwa ndo vari kutonga pari zvino vari kunyatsa kuziva kuti zvereferendum handitombobudiriri panhahwa dzereferendum idzodzo ende havatombobudirira muchose 0% chaicho pakubudirira kwavo. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi in their application they argued that the president placed his personal interests above and constituency by sharing a cabinet meeting that approved the draft of constitutional amendment bill. Tiri kuona panapa vaMnangagwa vari kuita zvinhu zvekuti vagadzise saidi ravo rekuti ringe right. The first respondent Mnangagwa was inaugurated wakainauguratwa muna 2018 and 2023. This is now yanga iri final term yavo yekutoti wange iri expire muna 2028 obva vazorora zvavo, but tiri kuona kuti vari kuda kuramba vari kuenderera mberi nekutonga nyika ino yeZimbabwe. But vabvunzwa zve nemajournalist mamwe ekunze mamwe akasiyana siyana vachiti inini ndini ndakatonyora bumbiro remutemo muna 2013 totoziziva kutoti tofanira kutedzera zvakadai nezvakadai 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 ndo mashoko avaitaura vaMnangagwa. But tiri kushaidza kuti zvakazochinja papi mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana Mnangagwa was inaugurated for his second and final 5 years term as president of Zimbabwe on 4 September 2023, at which accusation he took the presidential oath in which of solemnly undertook to obey, uphold and defend the constituency, to protect and promote the rights of the people of Zimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika pano. To oppose whatever may harm Zimbabwe and to devote himself to tell the well-being of the national its people. This was not accordance with the scheduled 3 of the constitutions of Zimbabwe. Ndofunga tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuitika vaMnangagwa ende tichatopasa chete pakasangoita munhu anoita nhara anomuona nageza vakaenda nachichi anasaruwa vanhu vese vaita nhara vamwe vari majeri vamwe vari chi ifiwo vanhu vaita nhara because ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ruri kutotya Mnangagwa chaicheko. In Kasu by sharing, directing and procuring in Kasu by sharing, directing and procuring cabinet initiation and approval of a constitutional project designed to extend his own tenure and directly and shamelessly infringe my political rights as a shrine of 67 of the constituency. It is self-evident that the first respondent has replaced his personal interest of the scales of constitutional change. He has done so under the cloak of collective cabinet decision making, acting through the Minister of Justice and as his factional Minister of Justice ndiziyambe ndiye angari pamberi ataimbotaura uyauya kutoti ndiye angari busy kutoti angachi ita zvinhu zvanga achiita, and agent of the formulation of constitutionally impressible proposal, said the war veteran. Tiri kuona panapa Zulu also said even before cabinet deliberation Mnangagwa has begun the risking his oath by failing to defend and respect the constitution by permitting members of the party to generate resolution calling for a term extension. Mhuri yeZimbabwe zvinhu zvacho hazvinotombomira zvakanaka. Toda kuti tiende kuna Wikino Chivhayo muone achisupply mota kuma chiri kuitika apo achisupply mota kuma rikedzei tiende pano achisupply mota kuma commanders. Ndofunga tiri kuona pano mhuri yeZimbabwe ndo mota dzasupplywa naWikino Chivhayo idzi
this is kuma-commanders brand new Toyota Land Cruisers 300 series ndo asapplya na Wikino wachivalue motikari dzinodhura mhuri yeZimbabwe. Dear ZDF commanders, do not be deceived by ED who have assassinated 57 of you generals. ED is no longer a real friend to you, but regard you as his enemy, and he think it will be blessing if you all die before 2030. Stand with the citizen, not AD. Tikuona panapa warikuedza kuti wanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zviri kutobhoila cheche kuti kutobhoila cheche, but munoziva munhu kana achinge ava na matoyota maland cruiser nemachichi chimwe haazotonzwisise munhu so ndo mamiriro akaita nhava dzetinadzo pano mhuri yeZimbabwe. ndokunga muri kungozvionera masoja vapiwa madzimotokari vanova vari makomanda. Tiri kuona panapa 1 million cash for the ZDF share fund unity loyalty. Ndofunga muri kuona panapa ndo mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe. So ndonava dzatai takakubatirai pano paZim News Update, pano petinoda kupai mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. Orai tiri kurambovhura nekutoti network yaenda tata kuti tivhure panapa, tada kutodzipedzisa news dzacho, but network yanga yambotiza mhuri yeZimbabwe, yanga yambotiza. So tiri kuona kuti chii chiri kuitika ya network yapo manje. Ndofunga muri kuona mhuri yeZimbabwe dzitoyota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ndofunga tiri kuona mota idzi dzasapplyiwa naWikino chivayo achitengera mauto. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza tiri kuona vatendai Biti apa vanga vari kurufu rwakomrade Mushogeza. Vazhinji mamutotya ndouya here, but mauya necourage of conviction. Mauya kuzomupa enough respect. Thank you for that. Ndokutendai, zikomo kwambiri. Ndongoti kuna maigeza vari mumu, tinotenda nebasa ramakabata, tinoriziva basa ramakabata kuSouth Africa mazuva avo ekupedzisira. Mwari achakurangarirai, because chese chaunodyara chakanaka uchanochikohwa mudenga. Ndakutenda kuti mhuri iri panapa, vana comrade Semugeza nevamwe vanin'ina vakoma, ndanzwa tete mutamiri vachitaura. Ndenge ndakambovaona kwazvimba uko, atingi vanogara kwazvimba, ndichavabvunza. Ndakutenda nebasa ramakaita. Isu tasara nechitambe chekuzadzisa zvaidiwa navablessed Geza, kuti munhu wese agare zvakanaka, muchato wenyika usabvarurwe. Apo patiri kuona vatendai Biti vari kuronga zvekuenderera mberi neGeza revolution, tisikazozive kuti zvichazopera sei. So sezvo zvatiri kuona kuti nezuro kumahofisi avo ekuHilton uko kwanga kuine polisi, kwanga kwakakombwa nepolisi mumushure mekunge vanga vaita presi yavo yekuti waMnangagwa havasi kuzoenderera mberi ewari president kudarika 2028. So ngatisangane munews dzinotevera.